Okay, very good. So welcome everyone. My name is Sahar Atrash and I'm the Senior Advocate for the Middle East at Refugees International. I would like to welcome you to this event of the 50th session of the UN Human Rights Council. This event is organized by the Syrian Center for Media and Freedom of Expression, SCM, and it is co-organized by Voices for Displaced Syrians Forum, VDSF, the Federation of the Syrian Deutsche Organization, VDSH, and the Syrian Civil Society Network Platform, SCNP. Before we start the discussion with our panelists, I'd like to let you know about some, technical issues. So first, there is an interpretation option, simultaneous interpretation, Arabic and English. The panel is going to take place in both Arabic and English. So the session will be 1 hour and a half. The first 60 minutes will be for our panelists. And then we will take questions at the end for 30 minutes. But meanwhile, please feel free to put your questions in the chat or in the Q&A. So today's event is about, the loss of Syrian refugees of their last resort as a result of changing policies in some of European countries, and how policies in Denmark and the UK, for instance, have impacted, refugees in Europe, but also Syrian refugees in Europe, but also in host countries. Today, 10, 11 years after the Syrian conflict, the number of Syrian refugees registered with UNHCR is nearly 6.8 million. And we're seeing policies that pushing forcible returns and also sometimes voluntary returns. I think this is a very important العودة الطوعية، ونعتقد أن هذا موضوع هام للنقاش. Introduce our panelists. We have Kenan Diab, coordinator for Voices for Displaced Syrians Forum. Kenan is the coordinator, as I said, for VDSF. Prior to his current role, he worked with OCHA as the Public Information Officer. He was also the Special Assistant to the DRHC. Kenan works for World Vision International for 3 years, heading the communication departments for Syria and Turkey program. He has a medical background and managed multi-sectoral health and protection grants in Northwest Syria, focusing on persons with disabilities. We also have Dr. Ayman Manahem with us. He is a Syrian academic and researcher. Ayman he holds a doctorate in constitutional laws, and he contributed to many legal periodic publications. He is the author of the 2021 chapters of the Encyclopedia of Syrian legislation, and the book of the refugee LGBT community and the journey to search for freedom. We also finally have Ralph Haddad. He is the head of advocacy and research at Basma and Zaytuna. He conducts the research and the needs and prospects of Syrian refugees in Lebanon. Prior to his current position, Ralph taught gender and sexuality theory at the Lebanese American University, where he engaged in a number of research consultancies on topics of sexual minorities and refugees in Lebanon. Ralph graduated from McGill University with an MA in Middle East Studies, concentrating on gender. I would like to welcome our panelists, and I'd like to start our discussion. Starting like our first section, putting a little bit things in context. Ayman, I'd like to start with you a little bit. If you can first give us a kind of a legal framework, what is considered forcible return and what is really considered, voluntary return. And if you can also give us an overview of the situation of refugees in Turkey, and maybe a little bit of what's going on right now in the UK agreement with Rwanda. شكرا جزيلا. شكرا أول شيء على البانل مبدئيا. يعني الموضوع كثير مهم، وبرأيي أي سوري خارج سوريا الآن أيا كان توصيفه القانوني فهو بيعاني من
وإن تفاوتت أشكال المعاناة، لكن دائما بنعاني من وصمة اللجوء أو اعتبار إنه اللجوء جريمة. يعني تقريبا هيك اجتماعيا ما بتوقع ما في سوري ما بيحس بهي الفكرة، مع إنه اللجوء هو حق إنساني مكرس لا خلاف عليه. مبدئيا هو من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللي بتقول إنه لكل فرد حق الحصول على ملجأ هربا من الاضطهاد. هي الأساس القانوني المطلق لإعطاء الحق باللجوء. يقابل الحق باللجوء مبدأ عدم الإعادة القسرية، اللي أيضا هو هذا المبدأ هو مبدأ مكرس بالقانون الدولي، وصل لمرحلة المبدأ العرفي، قاعدة قانونية عرفية. هي القاعدة العرفية التي نحن ما بنحتاج الدولة تكون طرف بأي اتفاقية الخاص باللاجئين حتى تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتيار كبير من المشرعين اتجهوا لأنه الممارسة الطويلة والاتفاق بين الأمم المتمدنة على هذا المبدأ منذ الخمسينات من القرن الماضي وضع هي القاعدة تحت إطار القواعد العرفية التي لا يجوز مخالفتها، وهذا اللي أكدته لجنة القانون الدولي بأحد تعليقاتها. مبدأ عدم الإعادة القسرية، التفريق بين الإعادة القسرية أو الإعادة الطوعية، تقريبا نحن فعليا كونه ما عندنا ارقام وما عندنا دراسات حقيقيه يعني عن وضع اللاجئين السوريين اللي عادوا الى سوريا، فينا نعتبر انه الغالبيه العظمى من الاعاده اللي عم بتتم هي اعاده قسريه. الاعاده القسريه لا تشمل الطرد او الترحيل المباشر، بل تشمل التدابير غير المباشره اللي تتخذها الدول بحيث تمنع الاجنبي او تخفف سبل الحياة، تمنع سبل الحياة عن الأجنبي الموجود على أراضيها، وهذا بيسمى بالقانون الدولي الطرد المقنع لأجنبي. حسب لجنة القانون الدولي إنه التدابير غير المباشرة اللي بتهيئ الدولة بتحيط اللاجئ بظروف تمنع معه الاستمرار بالحياة فهو مبدأ إعادة قسرية. وهذا اللي عم يتم تقريبا بكل الدول، يعني عدم إعطاء وضع قانوني للاجئ، التضييق عليه ماديا، التضييق بحريته بالتنقل مثلا مثل ما بيصير بلبنان، هي كلها بتندرج تحت مبدأ الإعادة القسرية المحظورة قانونا، واللي بتخالف تقريبا كل القوانين، بتخالف القانون الدولي الإنساني، اتفاقية جنيف الرابعة المادة 45، بتخالف الإعلان العالمي للإخفاء القسري، الاتفاقية الدولية لمناهضة الإخفاء القسري، الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. حتى إذا تم بشكل جماعي الإعادة القسرية مثل ما عم تحكي تركيا هلا من الخطة التركية، فهو هذا مخالف للمادة 1 من الإعلان العالمي من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، اللي بتأكد على حق الشعوب في تقرير المصير، أن لا يمكن أنه يعني إجبر كتلة بشرية كاملة من 1,000,000 إنسان مو على العودة إلى ديارهم، العودة إلى مكان آخر في سوريا، يعني نقل المشكلة من مكان إلى مكان. أيضا كمان كثير من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأيد عدم الإعادة القسرية، بالخصوص الوضع السوري تحديدا. قرار مجلس الأمن 2254 اللي بيأكد على إعادة اللاجئين إلى موطنهم ليس إلى أي مكان آخر. اللي عم يتم بتركيا الآن بعيداً عن كل هيئة المؤيدات القانونية، ضمن إطار هي المؤيدات القانونية لا يمكن الاعتداد بأنه تركيا غير موقعة على اتفاقية اللاجئين أو عفواً عاملة تحفظ عليه، هي ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية. اللي عم يصير بتركيا حالياً وكل الضغط والخطاب الكراهية تقريباً والخطاب العنصري اللي عم يتعرضوا له السوريين إعلامياً دائماً عم يلقى باللوم على المعارضة التركية كونه هي عم تستغل وجود اللاجئين السوريين في تركيا إعلاميا. لكن للأسف الأساس الحقيقي للمشكلة هو غياب الوضع القانوني للاجئين. لما الدولة التركية استقبلت اللاجئين السوريين تحت إطار عبارات لفظية مثل أنصار ومهاجرين أو ضيوف أو إخوة، هو وإن كان تم استقبالهم بشكل جدا جيد بالفترة الأولى، لكن لا يمكن أنا أني أبني وضع قانوني لأشخاص مبني على أخلاق الشعوب أو على كرم الضيافة، لأنه هي ليست معيار قانوني ثابت، هي قابلة للتغير والاختلاف. وهلا مع الازمه الاقتصاديه اللي بتركيا صار في حاله رفض كامله للوجود السوري، اضافه للاستغلال الاعلامي والانتخابي للقصه. والسوريين يعني السوريين بتركيا هن معرضين لخطر الترحيل بشكل دائم.
بنتقل شوي للاتفاق اتفاق بريطانيا ورواندا اللي أنا أتمنى أنه لا يتم. يعني أيضا هذا يعني أدمى له تبريرات قانونية، فهو مخالف للقانون الدولي، لا يجوز. يعني هو خالف للمبدأ 14 أنه يحق لأي شخص إذا تعرض للاضطهاد البحث عن ملجأ، وإن كان القانون ما بيعطينا حق خيار الملجأ، لكن لا يعطي لأحد آخر حق نقلنا. يعني تعسف في استعمال الحق بتمارسه حكومة المملكة المتحدة بيحط نقطة، وكأنه هناك سياسة عامة هي ليست متعلقة فقط بالسوريين، بدأت عالميا مع الاحتباس الحراري وتغير المناخ، موجات من الهجرة الاقتصادية، لأنه في ناس غير قادرة على تأمين قوت يومها وعم تتجه لها الدول الغنية. واضح أنه بالاتحاد الأوروبي في تحسب لها الظاهرة، وبهالحالة طبعا انتقل ملف اللجوء من ملف إنساني لملف اقتصادي، وبدأت التشدد. يعني بس بحظنا التاريخي نحن موجودين بهي المرحلة كسوريين، لكن على حظنا بدأ التشدد بأنظمة اللجوء كلها وأغلقت بوجه اللاجئين. نعم، شكرا. نعم. رالف، خليني انتقل لك. يعني أيمن ذكر نقاط متعددة بتصور الوضع بلبنان، يمكن ما بعرف إذا في يعني المقارنة هي أكثر سوءا. لبنان غير موقع لمعاهدة جنيف، يعني وبعتقد شفنا كتير حالات من إعادة قسرية ومن ظروف يعني غير مباشرة تعتبر يعني بالتعريف اللي عطاه أيمن هي كمان إعادة قسرية للاجئين السوريين. إذا فيك تعطينا هيك يعني حسب شغلك اللي بلبنان عم تعمله عن وضع اللاجئين السوريين بقلب لبنان والعودة اللي صارت، يعني ما بعرف إذا في أرقام متوفرة، شو عم تلاحظوا، شو الوضع بالنسبة للسوريين والعودة السوريين من لبنان يعني؟ Merci كتير سحر. I'm just going to speak in English, so in case people need the Arabic interpretation, they can just choose that option. So I'm just going to echo what Ayman said about the situation in Lebanon. I feel like Syrian refugees are pretty much living the same reality in Lebanon as they're living in Turkey to a different extent. There are voluntary returns to Syria from Lebanon. I think they totaled around a few thousand last year. But the situation is that there aren't any informed or voluntary returns, just as there aren't any from Turkey, as Ayman mentioned. Any returns from Lebanon to Syria that are happening right now are not meeting the UNHCR thresholds for safe return to Syria, which are informed return, voluntary return, and dignified return. Okay. So this is why we're really afraid of the statement that was made by the Prime Minister of Lebanon. And today another statement was made by the caretaker minister for the displaced, saying that they would repatriate up to 15,000 Syrian individuals per month. Okay, so what we know is that they are being returned to a situation that is ambiguous and to a certain extent dangerous. Because you can't expect people to live in dignity and to be well informed and to have a voluntary return process if they don't even know where they're going. We get people sort of telling us in our research that, you know, their family or friends in Syria told them that the situation was safe or that it was good. And then they go there and then it's completely different. And they ask them why, and they tell them, well, we can't really say that the situation is bad over the phone, you know. So it's sort of that kind of situation. And oftentimes we know it's also difficult to stay in Lebanon because of the situation of Syrians in Lebanon. So if people don't really know, I mean, I'm sure they do, but there's a lot of hostility now that is being refueled against Syrians in Lebanon due to the crisis. So there's really a crisis of social tension because people are blaming Syrians for the lack of jobs, lack of electricity. At the same time, Syrian refugees in Lebanon are seen as taking most of the aid money that's sort of incoming into Lebanon.
So that's sort of adding to the discrimination against Syrians, whereas we know that's not technically true. Speaking as a representative of a refugee-led organization that's led by Syrian refugees. So other than that, mainly Syrians in Lebanon live in informal tented settlements, which are subject to demolition pretty much every month by the general security apparatus of Lebanon. There are certain conditions under which they can exist that are very haphazard and that change constantly. So they never know which situation they're going to be in pretty much day to day. No access to electricity, running water. If they get jobs, they're really informal and not well paid. And as was the case with the situation with the landowner in Al-Aoura in northern Lebanon, where we had a Lebanese landowner who had employed a couple or a few Syrian youth and then wasn't paying them and was physically abusing them even. And so we shouldn't see this incident as being existing in a vacuum. We should see it as being sort of part of a systemic issue in Lebanon of a crisis against not just refugees, of anyone who is considered an other, which includes migrant workers, people who are, darker skinned than most Lebanese people, any kind of racism or xenophobia that exists in Lebanon, even against, sexual and gender minorities, women. So it's really not just that there is a hostility towards refugees. It's that there are a lot of systemic issues that exist in Lebanon that are now manifesting themselves as hostility against refugees at the moment. And so while return to Syria is not considered informed, dignified, or voluntary, oftentimes refugees have no choice but to return. And if they can't return, they will try to irregularly migrate to Cyprus from Tripoli, as we're seeing. And oftentimes we're seeing people returning to Syria and then coming back to Lebanon due to the situation. هلا بالفقرة الثانية رح نحكي عن رغم سوء الوضع بلبنان عدد كبير من اللاجئين still بيختار إذا فينا نستعمل كلمة الخيار يبقى بلبنان. هيدي الخيارات بين لبنان أو تركيا أو بلدان تانية والعودة رح نحكي عنها بالفقرة الثانية. بس كنان خليني انتقل لك. بالبداية رالف حكي عن عتبات الحماية البروتكشن threshold اللي UNHCR وضعتها. يا ريت تعطينا فكرة هيك ولو سريعة شو هن عتبات الحماية للمشاركين يفهموا شو اللي يعتبر كمان عودة خلينا نقول طوعية وعودة غير مقبولة وقصرية. وبعدين كمان إذا فيك تحكي لنا شوي عن الوضع بأوروبا، مثلا الخطوات اللي أخذتها الدنمارك أو الوضع باليونان مثلا، لنفهم كمان الوضع بأوروبا كيف بالنسبة للاجئين السوريين. شكرا سحر. Also, if you allow me, I'll be speaking in English today. Actually, Braf shed quite some light on the premises of voluntary return according to the Interagency Standing Committee. We know that the UNHCR since 2018 has tailored something specific for Syria, which is the file known as the CPSS, the Comprehensive Protection Strategy for Syria. It does include 22 specific thresholds for the Syrian context. I don't think we can list them all now, but they mainly revolve around having physical safety, which is still not met in all parts of Syria. The second, which is, I think, from a personal perspective for us as Syrians, is somehow more important, which is legal safety. That's both, again, the thresholds include general amnesty from the Syrian government and de facto authorities on all crimes that are not criminal in nature. So that should also include the military service, etc. Having civil documents, not only for those who are inside, but those who have civil documents issued by de facto authorities, having one unified register for Syrians. We know that, for example, we have 4 million Syrians living in northwest Syria, but they are not registered with the government system. So eventually those people do exist on earth, but we don't know how to actually include them
in the general registry. The file also included a lot of steps related to HLP and to ensure that everyone would be returning to their place of origin. At the same time, they have access to services and the property that they may have left. It also included, again, as part of the physical safety, like having a plan, or like have clearance for mines and remains of war, in addition to having UNHCR having access to those returnees. We still today, we absolutely understand the UNHCR's position, but they don't have access, not to the JOS areas, not to Northeast or Northwest. Till today, I think everyone on this panel today have reports related to returnees, but again, it's just organizational efforts. We don't have clear image on what is happening to those returnees. We have samples of people being detained or disappearing or being killed, but again, we don't know the percentage. We don't know what would happen if people return. This is not only affecting Syrians themselves, this is also affecting how refugee hosting countries are making their decisions. We don't have a clear image. One of the protection thresholds that, that again, it makes perfect sense, is not to separate families. And since that you mentioned Denmark, we know that in the recent years, Denmark based on a report actually that was based on only 12 key informant statements. 11 of those stated that their participation in that report was misquoted, decided that Damascus, sorry about that. Just a second, apparently it's summer, just a second. That's okay, we've all been there. Okay, it's the summer vacation, so we have to wear that, right, for a couple of days. Anyway, back to Denmark, we know that that it considered the Damascus and parts of GOS to be safe, based on which a lot of residencies or refugee status were revoked for a lot of Syrians. Mainly, it included females that are over 18 that, according to the report, they don't have to do military service, and therefore they were supposed to be sent back to Syria. This positioned a lot of families in a situation where they either first had to smuggle themselves to another country and ask for asylum, or force the whole family to return in order to just protect the female in the family. Some other families, again, this is generally in Europe, not only in Denmark, are now extending refugee status on annual basis, and in no way anyone can start working on integrating within a new society, or focus on their education or work, having that. I'll be pausing for now, hoping that my next note will be with less background noise. Back to you. Okay, I was hoping to stay with Ayman and ask him about the report about, is Syria safe for return and the refugee perspective. But since he has, interesting background, I will go to you, Ayman, if that's okay. And now let's talk a little, خليني انتقل للعربي ونحكي شوي عن الوضع داخل سوريا. يعني أيمن كنان ذكر شوي إنه عتبات الحماية بتتعلق بأمور عدة، من ضمنها مثلا الشعور بالأمان، الوصول لمعلومات كافية إن كان معلومات الوضع الأمني، الوضع الإنساني. يعني فيك تعطينا لمحة سريعة عن الوضع داخل سوريا، الوضع الأمني، الوضع يعني مثلا قصة التجنيد الإجباري، ما بعرف بعض الوسائل اللي بيلجأ لها مثلا نظام، ويمكن فرقاء تانيين بيلاقوا حالهم اللاجئين اللي بيعودوا يعني بطريقة قسرية أو غير أو طوعية يعني وقتها بيعودوا لسوريا. نعم،
غياب المعلومات الفعلية عن سوريا، غياب المعلومات عن الواقع فعليا، وعدم القدرة مع التواصل بسبب الوطأة الأمنية. ما في قدرة على التواصل مع حدا بالداخل لينقلك المعلومات كما يجب، لأنه دائما بنخاف من أنه يكون الاتصالات مراقبة أو ما شابه. غياب هذه المعلومات حتى لو كانت العودة طوعية فهي مشوبة بعيب قانوني، لأنه مبنية على أسباب أدت إلى نتائج، أسباب مغلوطة أدت إلى هذه النتائج. بس عفوا قبل ما أحكي على الوضع بسوريا، الدول اللي تركيا اللي عم بترحل اللاجئين عم بتوقعهم على تعهد بعدم أو منع من دخول الأراضي التركية لمدة 5 سنوات. أيضا بيتم هذا الموضوع بلبنان، من الترحيل بلبنان، وأيضا من على الحدود الأردنية بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش. حرس الحدود الأردني أبلغ السوريين أنه مجرد خروجكم من سوريا يعني أنتم ممنوعين من الدخول إلى الأردن خلال 5 سنوات. إذا نحن عم نبع، إذا سوريا حتى الآن في حالة حرب، وإذا كانوا هدول الأشخاص من مناطق قريبة من الحدود اللبنانية أو التركية أو الأردنية، فهي الدول يعني اعتدت على حقهم باللجوء مقدما، ومنعتهم خلال ال5 سنوات القادمة من الوصول لملجأ آمن هربا من الاضطهاد أو هربا من أي نوع. يعني حتى لو كانت سوريا الآن آمنة، مين بيضمن بعدين شو بيصير؟ وهذا انتهاك كتير خطير لازم يتضوى عليه. سوريا غير آمنة لعدة أسباب. أولا هي 5 جيوش عالمية، 5 جيوش عم تتقاتل على الأرض. من الآن ما زال هناك معارك وما زال هناك قصف واستهداف، خاصة بالشمال السوري، استهداف للمدارس واستهداف للمستشفيات من الطيران الحربي التابع للحكومة السورية ومن الحليف الروسي. الواقع بسوريا أيضا، سوريا الآن بسبب أيضا الأزمة الاقتصادية التي ليست مرتبطة حصرا بالعقوبات، هي مرتبطة بممارسات 11 عام من تدمير للبنية التحتية وتدمير للبيئة. نحن الآن عم نعاني بمنطقة دجلة والفرات من أشد جفاف، حالة نقص مياه شديدة ما تعرضت لها المنطقة سابقا. الوضع الاقتصادي جدا سيء، لكن بيظل الوضع الاقتصادي هو ثانوي، واللي بيأكد على استحالة العودة إنه الناس قبلان الظروف اللي جدا سيئة بلبنان أو بمخيم الزعتري أو بجنوب تركيا، لأنه ما في مجال للعودة. بتقرير هيومن رايتس ووتش الأخير اللي عن لاجئين سوريا حياتنا مثل الموت، عنوانه عن لاجئين سوريين عائدين من 2017 ل 2021. هيومن رايتس ووتش استطلعت 65 شخص، 17 منهم تعرضوا للتعذيب، 15 تعرضوا للاعتقال التعسفي. وإذا بدنا نحكي هون على التعذيب، الممارسات الأجهزة الأمنية بسوريا أو المسلحين، فهي إذا ما هو أقل من التعذيب المباشر، المعاملة اللا إنسانية والمهينة، وهي أساس للتعامل مع أي شخص على الحواجز ومن العسكر بسوريا. لا يوجد أي حماية للأشخاص من الإخفاء القسري أو من الاعتقال التعسفي، خاصة إنه نحن عندنا 100,000 مفقود بسوريا لم يتم التصريح عنهم وما عرفنا مصيرهم. التعرض للتعذيب، الأسوأ من هيك إنه ما في أجهزة قضائية. فيما لو تم الانتهاك، فيما لو تعرض العائد إلى انتهاك لحقوقه، ليس هناك أجهزة قضائية لا تحميه ولا تأمن له العودة. قابلية الناس للتعلم، عدد المدارس الممكنة، القدرة الاستيعابية هي غير موجودة. عندنا انتهاكات لحقوق الملكية أيضا، وما يشاع عن إعادة تنظيم مناطق وعن تغيير بالملكيات، خاصة أنه نسبة كبيرة من اللاجئين لم تكن تملك وثائق، كانت تملك وثائق من نوع خاص، بحكم أنه في الطبقة الأفقر والسكن العشوائي اللي تقريبا أغلبه دمر الآن، فحتى يعني فيزيائيا هو لا يملك مكان لاجئ للعودة. أيضا الموضوع الصحي، القطاع الصحي السوري هو بأسوأ درجاته، لكن يبقى يعني إذا بدي رتب المشاكل أمام العائدين، ليش سوريا هي بلد غير آمنة؟ هي غير آمنة بسبب انعدام الأمن من جهة الحكومة أو جهة سلطات الأمر الواقع، اللي لا يوجد قانون بيحكمها ولا يوجد أي شكل من أشكال الحماية للعائدين. شكرا أيمن. في سؤال الكبير الميلودي، هلا احنا رح ناخذ الأسئلة يمكن بالآخر. أنا كنت بس عم أقول له إنه شفت السؤال الميلود،
كنان، بتحب هلأ تعمل مداخلتك؟ كيف الوضع عندك في البيت؟ هلا هادين شوي. هادين، اوكي. لانه بعتقد منيح نضوي شوي على التقرير اللي عملتوه ب VDSF حول منظور العائدين نفسهم. يعني بعتقد انتم عملتوا تقرير بفرجي وجهة نظر العائدين والوضع اللي هن يعني شافوه منه، يعني وجهتهم. فاذا ممكن تخبرنا شوي عن هذا التقرير وتعطينا فكرة يعني عن عدد الناس اللي انتم يعني تم السيرفي فيه بهذا التقرير، وشو الفايندينجز تبعونه. Sure. Okay. Well, you'll have to excuse the background noise. There's nothing that we can do about it, apparently. Apart from that, actually, allow me 1 minute to tell you about the background of the report. So at the time, we were trying to support the recent Amnesty report, "You're Going to Your Death," where the researcher Marie did document a lot of cases of those returning from Lebanon to Syria, and she documented, I believe, over 40 violations. One of the cases, I cannot forget that one, was a mother that was raped with her 5-year-old child, because according to the officer who at the border check, they left the country and they were helping the spies of the world against the war that Syria is facing. We were trying to push this report to diplomats and other UN agencies, and we had this question that, okay, so definitely those cases are taking place, but I'll just pause for 1 second. الترجمة بظن تحت على اليمين في زر الانتربريتيشن. بظن الترجمة شغالة. I'm just responding to the comments. Sorry about that. Okay, in a nutshell, we didn't have any quantitative data. We did have descriptive data, but then some arguments were like, these are individual cases and not everyone who's returning to Syria is under risk. So we thought everyone, including UNHCR, lack this quantitative data. And I will allow me to say that it was one of the hardest researches that we ever made. We did it in partnership with the Operations and Policy Center. We interviewed 300 returnees in GOS areas, Northwest and Northeast. Again, I'm just using the common phrases. It may not be politically correct. It's just for the sake of covering Syria as a whole. We also interviewed 300 IDPs in all 3 locations and 100 residents in GOS areas. So that was mainly Damascus and Jaramana. On a whole of Syria level, as an overall, according to those we asked, 41% of them said that they did not return voluntarily. So as our colleagues mentioned and our audience in the chat, people were being pushed either like directly or indirectly in a masked way to return. Those who were outside, they were just pushed to return to Syria regardless of whether it's their place of origin or not. And those who are even internally displaced were pushed to other areas of control just to get rid of. Even when it comes to those who reported that their return somehow was voluntary, they also mentioned that push factors played a huge role in their decision. Push factors were mainly related to not only the economic situation, but also the legality of their presence in their host community, the working opportunities, all the complications and challenges that they are facing. And sometimes it was actually not only hate speech, but actual physical violence that pushed them to return. Now, even for those who claimed for the return to be voluntary, almost half of them, that's 54%, they actually wanted to return and settle back in their place of origin. But for the other half, it was mainly they were conducting a visit either during holidays or they were just
trying to sell some property and return, or like try to have some financial gain, and either they were not able to get out again, in a sense that their like visas or like their permissions or their residency expired, or they decided that it's not worth it, they will just stay. From those, there is a huge part that is related, again, as I mentioned, families who had at least one or two members who are unable to leave. So the whole family decided to settle, especially when those are females, single females, or when it's internally displaced who are returning to GOS areas to continue their education because they need actual certificates that is, credible. What was very worrying is that, again, according to the statements of those that we interviewed, 13 of the 300 stated that the UN helped facilitating their return. And this is very worrying because, again, as Ralph mentioned, and I mentioned earlier, like the UNHCR is stating that the situation in Syria now is not suitable for facilitated return, and any type of incentive that might be given can be misinterpreted as to be a pull factor. So we really need to pay attention to that. So out of those 13 people, only 2 of them mentioned that their return was voluntary. So if their stories check out, we are looking at least 11 cases of people who were forcibly returning to their place of origin through UN facilitation. Out of those 13, again, only 4 mentioned that they were consulted or like they were provided with sufficient information before they returned. And we were able to see that this is a trend. As Ayman mentioned, people don't have actual information. They're trying to check if they are wanted or not. They are trying to check with their relatives, but there's a lot of people who were not able to. Actually, there's one case of one person who literally punched his cousin after returning. So so the family returned. The head of the family was detained for 6 months. Again, we're talking arbitrary arrest, so like no legal basis. And after that, he was having a dispute with his relatives, like, why would you tell me to come back? So like, what are you expecting? You know that everything is monitored. So that was also recorded. When we're talking about physical violence, we're talking about 11% of people. Again, this is the minimum because we had a huge percentage of our respondents preferring not to answer. I will give it to you in a minute. Just wait. Right. I won't be going through numbers, but like what we witnessed was that people, like, again, it was varying between 30 to 60% of people not being of returnees not feeling safe to walk around during the day in the neighborhoods that they returned to. We had people trusting the judicial system, or like having police or whatever you're gonna call it, like المحكمة الشرعية, or like whatever religious court they may have. Apparently, people would 21% have trust in that system in Northwest. In Northeast, it's 23. In GOS, it was 3%. In Damascus, it was 0. So 100% of returnees to Damascus do not trust that they can go to the police and ask for anything. Again, with HLP violations, I think the percentage was 30% of people who were not unable to go back to their houses. Can I ask you, sorry, Kenan, so there's a difference between Damascus and other government-controlled areas? Actually, the gender-based violence and violations based on religious and political beliefs was restrictedly registered in GOS. I'm not saying that we don't have GBV in other areas, but even within this small sample, it was the highest. When we're talking about HLP violations, again, according to our sample, it was the highest in government-controlled areas. The same. Yeah, well, it is what it is, right? Actually, we're talking about legal safety and ability to access civil documents. Again, it was bad across whole Syria, but again, the highest
was in GOS. And there's one more thing that for me, even as a Syrian, was quite interesting to learn, is that returnees from abroad, like for example Turkey, inside GOS areas, they will be somehow treated as traitors or like spies for those countries. But returnees from other parts of Syria itself, they have a 51% chance of being detained within the 12 months of the return. So there is literally a 50% chance that people who are returning are being detained. The same is applicable for physical violence. The amount of discrimination against returnees in all areas, actually this is also applicable for Northwest and Northeast, was quite high, in a sense that everyone has the sense that you left the country when you were needed most. That's across, again, all areas of control. So they're not only facing harassments, like verbal harassments, but it's also exceeding to depriving them from humanitarian assistance, working opportunities, and sometimes even registering their children at schools. Now, the last thing before I pause, because I please go ahead. Before you continue, people are asking if we can share the report with them. Absolutely. Is it okay I will be more than happy to share links to the report, both in Arabic and English. Just go on, I will share the links. Okay, sure. The last thing, again, we tried to compare this to the protection thresholds that we mentioned. So 16 of those protection thresholds were not met at all. 2 of them were unclear, and 4 of them were like partially met. But again, it was a clear, like, again, with numbers, we can absolutely say easily that Syria is not safe to return. Now, the report also mentioned the lack of services, including electricity, water, etc. And there is in GOS areas in particular, there is a lack of medication. So like medicines are somehow more manageable to obtain Northwest and Northeast rather than GOS itself. But what was very clear is that it was, again, the problem is not economic. We're not talking about like economic migration here. We're talking about the political, like, again, it's not that we had a flood and people had to leave the country. It was mainly political, and therefore, even from a humanitarian perspective, we need to address the causes that led people to seek security somewhere else. I'll be pausing here for now. Please feel free to share. Sure. Thank you, Kenan. I want to switch to Ralph now. I just want to say, Yaman, we have the last section that's going to discuss policies. So if that's okay, I'm going to pause your questions for the last section. I had the questions from, I'm going to let Ayman answer about, like, شو اللي بيعد عودة قسرية أو لا. بس بدي خلي رالف إذا ممكن تعطينا لمحة سريعة عن الوضع الإنساني داخل سوريا، ونخلي أيمن يجاوب على السؤال تبع بتصور الكبير الميلودي إذا ماني غلطانة، ونرجع بننتقل لك بالنسبة لموضوع المونيتورينج، لأنه بعرف إنه أنت مضطرد في البكير. لمحة سريعة عن الوضع الإنساني داخل سوريا، بنرجع بننتقل لأيمن بيجاوب عن السؤال، وبننتقل للفقرة الأخيرة اللي هي بتتعلق بالسياسات. No problem. Thanks so much. Kenan did a really great overall summary of the situation. Basma and Zaytoune, as a member of the Refugee Protection Watch Coalition, we've also been doing consistent longitudinal monitoring of returns to Syria since 2019. So we've done so far 5 rounds of monitoring of returns, mainly in GOS areas, so mainly in Homs, rural Damascus, Damascus City, and recently did one in the Northwest, where we also did focus group discussions with women specifically to add a gendered context to the return issue. So I'm not going to reiterate the findings Kenan just said because they're very sort of holistic, but what I will add is that we really need to discuss the effect of military conscription on the return aspect, because military conscription is leading to a lot of split returns. And I think Kenan sort of talked about this a bit, but what's happening is that we're seeing a lot of
women family members go back to Syria alone. And a lot of male family members are being held back in Lebanon because of this aspect of military conscription. So what we're actually seeing is discrimination against women who are going back alone in their areas of return often. And oftentimes also discrimination against them as widows. So, and the ages that we're seeing, you know, they're not sort of quote unquote older, they are in their 20s and 30s, oftentimes with children or being dependent on someone else. And oftentimes they experience a lot of, you know, restrictions on their mobility as women also in their areas of return, adding on to what Kenan said, which is a dire security situation and really a lack of trust with the security apparatus in the areas of return. Men also report feeling really unsafe crossing checkpoints because they're afraid of being called back to military service, or sometimes even when they show their booklets and they show that they're exempt, oftentimes they are still called back to go to military service, sometimes even after the age where conscription is supposedly ending. So this is also another nuance to add to the aspect of return. So we can't just say that Syria is safe to return because now there's no more war in these specific areas. Just because there's no more war doesn't mean that people are living in a dignified way. And it doesn't mean that they are informed about what's going on, as we've all been talking about. And all of that means that anyone who returns isn't making a truly voluntary decision to return because they're being returned under duress almost. It's not like they're returning from a perfect condition to a sort of not so perfect condition. So, and at the same time, all these other factors come into play: no electricity, no running water, barely any access to good education. At the same time, the UNHCR is unable to monitor returns because it's unable to register refugees in Lebanon as of the 2015 decision by the Ministry of Foreign Affairs for it to stop registering refugees. So we have to understand that while I'm going to be the first person to criticize UNHCR for ages, but we have to understand that the UNHCR's role in Lebanon is already restricted by the fact that they can't formally register refugees and as a result can't formally offer assistance. So here there is a responsibility on the government of Lebanon, which supposedly has a stance of non-refoulement, to actually impose that stance and say, you know, we will, if we want to return refugees to Syria, we need to do it within the framework of the UNHCR and set up a mechanism that we can talk about later to ensure that people who are going back have access to all the information and can make an informed decision about where they're going back to. And even to know whether their houses are damaged or not, because a lot of people are going back to neighborhoods where their houses are totally destroyed. And it's sort of on them to repair it, or they end up living, you know, 20 to a home sometimes because it's just multiple families who don't have a home and can't afford the rent of a new home. So, yeah. Ralph, I'm going to come back very quickly to you. أيمن على السريع لأنه بعتقد أنت يعني أعطيت الإطار القانوني، بس خلينا نجاوب يعني بسرعة. الكبير الميلودي حأقرأ السؤال يعني بسرعة. أعتقد أن العودة الطوعية في حالة لبنان وتركيا تستدعي إعادة النظر في المفهوم. ربما أن الوضعية التي يعيشها اللاجئون واللاجئات في هاتين الدولتين تفرض عليهم العودة، وهي في واقع الأمر عودة قسرية وليست طوعية. فكرة أنه الوضع بلبنان وبتركيا هو يعتبر يعني وضع صعب، وأي عودة حتى وإن كانت طوعية هي بالفعل عودة قسرية. ممكن بس لأنه نحن حكينا يمكن بالسابق عن هذا الموضوع، أنه حتى وقت اللاجئ يختار بين هلالين العودة هي فعليا عودة قسرية وليست عودة طوعية. تماما. هو المداخل اللي مثلا عم يعطي مقارنة بدول أوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا يعني. تماما. هو المداخله فيها الاجابه عن السؤال. هي ليست عوده طوعيه امنه، لا تستكمل شروط العوده الطوعيه. هي عوده قسريه بموجب القانون. العوده القسريه مثل ما قلنا لا تقتصر على عملية الطرد أو الترحيل المباشر، تشمل التدابير غير المباشرة أو المقنعة التي تحدث التأثير نفسه، وتعرف بالطرد المقنع لأجنبي المحظور بموجب القانون الدولي. لجنة القانون الدولي قالت بالحرف، حقرأ الهيئة كما هي:
إن لم يكن بوسع الدولة إعادة شخص بشكل قانوني، فينبغي أن يفهم مبدأ عدم الإعادة القسرية على أنه يحظر أيضا التدابير غير المباشرة الرامية إلى التحايل على هذا الحظر. وهذا يعني أن الدول لا يجوز لها أن تهيئ ظروفا تترك شخصا مشمولا بحماية مبدأ عدم الإعادة القسرية دون أي بديل حقيقي سوى العودة. وهذا بيلخص الحالة بلبنان وبتركيا. أيضا بس بدي أعقب على موضوع اللاجئين. اتفاقية جنيف الرابعة المادة 45 الفقرة 4 بتحظر نقل الأجانب الموجودين إلى أقليم دولة متحاربة، إلى أقليم دولة فيها حرب مثل سوريا، دون النظر إذا كانوا لاجئين أو لا. فحتى القانون الدولي الإنساني بيأمن حماية أكثر تشدداً من قانون اللاجئين، وما بتنظر للوضع القانوني. نحن ننظر لشخص هرب من الاضطهاد، وضعه القانوني بعدين ما هو المحدد لعودته أو لا. تمام، شكرا كثير أيمن. في أسئلة كثيرة رح نجاوب عليها بالآخر الجلسة، مشان هيك خلونا يعني الفقرة الأخيرة اللي هي بتتعلق بموضوع السياسات حنتقل لرالف. شو ما يتعلق بالسياسات. رالف، أنت كنت حابب تحكي بموضوع المونيتورينج. يعني بعتقد مثل ما ذكرت هلأ من شوي إنه وقتها ما في مونيتورينج يعني مراقبة لوضع اللاجئين، لعددهم، للعودة، كيف بدنا نقدر حتى نقيم قديش هن يعني قسرية أو غير قسرية وضعهم وكذا. ممكن تعطينا فكرة شوي كيف لازم ينعمل هيدا النوع من الرقابة يعني؟ The form of the monitoring mechanism is pretty vague at this point because we don't really know what is the best format to implement a monitoring mechanism at the border between Lebanon and Syria. So it's a bit sort of up in the air. But when we talk about it as Refugee Protection Watch, as Basma and Zaytouni, usually we say that we would like to see a monitoring mechanism that's made up of the UNHCR and international organizations that do this kind of work at border zones, sort of triangulating their data and making sure that people who want to return sort of go through a rigorous process where they are informed of the area where they're returning, what the conditions are, what they can expect, and then maybe choose not to return or choose to do something else. You know what I mean? So it's not just that we want the UNHCR to just monitor people who are returning to Syria. Monitoring means that you're giving people all the tools to understand the situation where they are going, which is still very much an ambiguous and dangerous situation for many. So at the same time, we can't forget that return, according to the Syrian government, is very much a policy of demographic change in the areas. And I think we all know what we mean by that. So a lot of people who are staying back in Lebanon are actually applying to return to Syria, but are being denied entry into Syria because of specific affiliations they might have to a specific group or sect. So we also need to add that nuance. So monitoring that can sort of like bypass that policy where anyone who wants to return to Syria is able to return, not necessarily through the government or through the general security apparatus of Lebanon, but rather through an independent third-party monitoring mechanism that will give them impartial information, will allow them to make their own decision. And so hopefully, you know, they can choose to decide to go back or not, and they can weigh their options, basically. But the current situation is just totally up in the air, very ad hoc, not conducive to these mechanisms that Ayman, Kenan, and I have been talking about. So this is sort of the next battle with the UNHCR, that since the UNHCR is moving to a position that is more aligning with the government of Lebanon and the government of Syria in returning refugees, how can you even begin that kind of conversation without consulting refugee-led organizations in Lebanon, community-based organizations that work with Syrian refugees, asking them, you know, what do you think you would like to see in a way that would help this process? What kinds of conditions need to be met or need to be in place for this process to be carried out safely in a dignified way, in an informed way? This is not happening. So
this is the situation that we're pretty much calling on as a refugee-led organization, as a Refugee Protection Watch Coalition. And I'm sure Kenan and Ayman would agree as well. Thank you. Thank you, Ralph. Thank you. And I know that you need to jump off at one point, so please feel free, and thank you so much. So, Kenan, I know that, there's a lot of policies that needs to be discussed, but I know that you wanted to speak specifically of area-based return. Can you please explain to our participants the concept specifically, what it is, what it means, why is it concerning, and other maybe policies that needs to be discussed before I switch to Ayman to discuss also very briefly policies, and then we open it for more questions. Sure. I'll pause for a second because my son will probably say something, and for a change he isn't. See, the thing with durable solutions is that it's not physically moving one person to another location and claiming that that's a durable solution, or returning them back, or again the third one, which is relocating them to a third location. But the idea is to have all displacement related issues solved with this physical movement. And so the term area-based return was introduced recently by UNHCR. I think when it comes to the Syrian context, at least I heard it in the Brussels conference. And it's referring to, again, when back to the protection thresholds, my understanding is that we don't have to wait for the circumstances on a whole of Syria level to be met, so like to change until we start returning people. But again, if Damascus or Jaramana or Jobar or Idlib, whatever, is safe enough, just send them there. At least that's what I understand from it. Now, given that this might be applicable, again, might be applicable for internally displaced people, we need to clarify whether this is would this actually be helpful in the best interest of both the host community and returnees, or will we be participating somehow in some part of demographic change that I think Ayman could also shed some light on. It's not about building houses and thinking that people would just be able to return there, or like we can just put people there. Again, I wish we were able to capture this in our report, but by the time we actually finished our data collection, both Egypt and Erbil started granting Syrians visas. And as a result, we are witnessing a huge number of Syrians leaving, especially GOS, to those locations, and Dubai for that matter. And we're talking about fees that are not less than $2,000 per person, regardless, in addition to the flights, etc. So we're not talking about again, economic migration as much as it's related to legal and physical safety. So you're talking about, again, people with high education. Actually, in our report for residents inside GOS areas, again, not IDPs, not returnees, 60-something% of them were hoping to leave the country, and 100% of that subsegment had an actual plan to leave the country within 12 months. So at a certain point, we need to discuss also how to avoid having additional waves of migration, or like refugees, rather than trying just to push people to try squeezing people inside Syria. Again, this is related to the cost of it as well, because trust me, it would cost less if we have the conditions for Syrians to return, rather than even for hosting countries. Now, with European countries, they don't have actual physical borders with Syria, so it's somehow manageable through systems and through the judicial system. But for countries like Lebanon and Turkey, it will even cost less. It will, even from a like HR perspective, it will cost them less to just set to all countries to set the conditions right before sending people back. I hope this answered the question. If not, please feel free to follow up.
شكرا كنان. أيمن رح أسألك سؤال من الحضور، هيك بتجاوب وبتكون كمان بنستفيد من هيدا، وهو له علاقة بالسياسات. يمن السؤال هو عدم وجود أوراق قانونية للاجئين السوريين كما في تركيا والدنمارك ولبنان، مما يجعلهم عرضة للترحيل لسوريا، وسياسات اللجوء المختلفة لدى الدول المستضيفة والتضييق على اللاجئين كلها عوامل دفع للعودة. فما هي الحلول برأيكم؟ سؤال واسع، بس يعني بعتقد نقدر نضوي شوي على بعض الاشياء المطلوبة. يعني ما هو الحل؟ مبدئيا ردا على يمان، هو عدم وجود اوراق قانونيه مخالفه لاتفاقيه اللاجئين. للاسف ما بذكر هي الماده يمكن 51 اللي وضع قانوني للاجئ او يسمح له بحريه الحركه والتنقل واستئجار البيت والتعليم ويحقق النفاذ لكل الخدمات الممكنه. نرجع، ما هو الحل؟ الحل مشكله اللاجئين هو في سوريا. الحل الاساسي هو تطبيق القانون الدولي، تطبيق قرار مجلس الامن 2254 اللي بينص على تهيئه الظروف المواتيه للعوده الامنه والطوعيه للاجئين وللنازحين داخليا، مش الى سوريا، بيقول الى مناطقهم، يعني يعودوا الى مكانهم ومدنهم الأصلية إذا ما تم محل النزاع، إذا ما تم البدء ببرامج عدالة انتقالية بسوريا ووصول لحالة مصالحة حقيقية. فنحن فعلا مثل ما تفضل كنا، نحن عندنا حالة الباب الدوار، لا يمكن ضبط الحدود، غير مستحيل. يعني ممكن اللاجئين نفسهم اللي دخلوا يطلعوا يرجعوا يروحوا على تركيا أو على لبنان، الحدود طويلة وأيا كانت الموانع القانونية. إذا في شخص مهدد حياته فهو حيعيد الهرب. فنحن أمام دائرة مفرغة إذا ما تم التعامل مع النزاع السوري اللي هو السبب الأساسي لمشكلة اللجوء عالميا. بنكون احنا عم نتعامل مع النتائج، ما عم نتعامل مع السبب الأساسي. أيضا الدول المضيفة يجب عليها التوقف عن التعامل مع أو التصريحات أو تحميل اللاجئين والمهاجرين مسؤولية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. يكون في تعامل صارم مع خطاب الكراهية والاستغلال الإعلامي اللي فعلا كتير بيأثر، وحتى مع تصريحات السياسيين اللي ممكن تنتقل من خطاب كراهية لفعل كراهية. لأنه الدول المضيفة يجب عليها مكافحة جميع أنواع رهاب الأجانب والخطاب التمييزي وأي خطاب إعلامي تحريضي، فعلا حفاظا على أمن اللاجئين وحفاظا على أمن الوطني. نحن لما عندنا هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين ما فيني أنا أضغط لهالدرجة وخلي بيئة معادية هالقد، يعني ممكن يعمل احتكاك وممكن يعمل توتر. ما حدا رابح من وراء هي القصة. أيضا لابد من أنه كمان النقطة اللي أنا رافع كتير مهمة، لابد من وضع سياسات العودة، مشاركة اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني اللي بتتعاطى معهم في رسم هذه السياسات، لأنه هن الأكثر قدرة على التقدير والأكثر قدرة على ترتيب الأولويات. يعني هن المرصد الحقيقي لنعرف شو هي سبل العودة الطوعية أو شروط العودة الطوعية لسوريا. نقطة كمان بس اللي بدي أقولها، تجنب أي خطط من قبيل الإعادة الجماعية اللي حتى لو على مدى سنة وشوي هي جدا خطيرة. إذا في أزمة اللاجئين الروهينيا ببنغلاديش اللي هي فعلا بحكم التجاهل الدولي وبحكم طول أمد اللجوء وكمية اللاجئين هي بتشبه قضية اللجوء السوري، أحد أسباب فشل التعامل معها كان لما قررت الحكومة الروهينيا نقلهم بشكل جماعي لجزيرة معينة، أدى إلى تشتت بالعائلات، أدى إلى ضياع بالحقوق، أدى إلى كثير مشاكل. أيضا تأكيد على أنه العودة هي العودة للمدينة وللقرية اللي بينتمي لها الشخص. الخطة التركية بإعادة التوطين بمنطقة بشمال سوريا هي نقل الوضع القانوني من لاجئين إلى نازحين، لكن الأزمة الإنسانية ظلت مستمرة، والمشروع المطروح أنه حصرهم بنطاق جغرافي ضيق، ما في موارد وما في تواصل ومحاط ببيئة معادية، سواء من بعيدا عن التوصيف، يعني سواء من الحكومة السورية أو من الشمال حرس الحدود التركي. فنحن حصرنا مليون مواطن، مليون شخص بأماكن ضيقة وبفقدان أمل. يعني شو ما طلع بعدين، شو ما صار توترات اجتماعية وغيره، فالمسؤول عنا اللي وضعهم بهذا المكان. نعم،
شكرا أيمن. رح أسأل سؤال يعني كمان تعقيبا على اللي قلته. هو سؤال من الكبير الميلودي، بس أنا رح أزيد عليه. ما دور الدول الأوروبية الأجنبية يعني الغرب؟ سؤاله للكبير الميلودي هو عم يسأل عن التمييز بين الجنسيات، تحديدا الشيء اللي شفناه بعد الحرب بأوكرانيا. بس هو ما سأل عن دور البلدان الأوروبية والغربية، بس يعني الفرق، التمييز اللي شفناه مع مثلا اللجوء الأوكراني كان واضح. فكمان في دور، يعني أنت ذكرت كل البلدان المضيفة بالجوار، بس مثلا ما حكيت شيء عن دور البلدان مثلا الأكثر غناء، يعني خلينا نقول أكثر غناء. دول الاتحاد الأوروبي والدولتين منهم اللي هن أعضاء بمجلس أعضاء دائمين بمجلس فرنسا وبريطانيا. يتحمل الاتحاد الأوروبي وحتى هي جميع الدول المتقدمة مسؤوليتهم بعيدا عن العلاقة المباشرة مع استقبال اللاجئين أو عدم استقبال اللاجئين، مسؤوليتهم عن الضغط لإيجاد حل بسوريا. هن والولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية التي تدعي أنه هي داعمة للشعب السوري. أيضا بدل أي برجع بقول أنه أي توقف عن التعامل مع النتائج، التعامل مع يعني بدل بذل الأموال أو تمويل برامج لصد اللاجئين أو لإجراءات أمنية على حدود الاتحاد الأوروبي لمنع دخولهم، فلتوظف هذه الأموال أمام ترسيخ ديمقراطية، أمام برامج عدالة انتقالية. لكن هذا كله في سوريا، لكن هذا كله معلق على الضغط لإنهاء النزاع. أيضا هي الدول عندها مسؤولية التعامل مع اللاجئ بتفعيل برامج إعادة التوطين، احترام الحصة السورية وخاصة للفئات الأكثر تضرراً والأكثر ضعفاً، الأمهات العازبات والأطفال وعنا ما عندي للأسف إحصائية هي موجودة، ما عندي رقم عن الحجم الهائل للمصابين واللي معهم إعاقة. أيضاً تسهيل سبل لم الشمل، إيجاد أطر أخرى قانونية غير ملف إعادة التوطين عبر المفوضية مثل اللي موجود بفرنسا اللي هو تأشيرة الدخول الإنسانية، والبحث عن برامج تحفظ كرامة اللاجئ وبتوقف التجار بالبشر والهجرة غير الشرعية اللي هي السبيل الوحيد أمامنا. نحن يعني أغلقت كل الأبواب، اللاجئ بيروح على البحر أو بده يقطع الحدود ويتحمل الخطورة طبعا بحياة أفضل. عن التمييز بين اللاجئين صراحة يعني ما فينا نضيء، هو واقع، يعني هذا اللي شفناه. ما عندي أي تعليق والله للأسف. كنان خليني أنتقل لك سوري خالف للالتزامات والاتفاقية الدولية لمنع التمييز العنصري. اوكي كنان سؤال بالإنجليزي. Why do you think there's not a serious will to get quantitative data about the return issue, especially that this will affect the public opinion in the host community? أنا نقيت إنك أنت تجاوب على هذا السؤال. حأعمل alternating between أنت وأيمن هيك مشان نقدر نجاوب على كل الأسئلة. بعد معنا ربع ساعة. Hello. I wish Ralph was here with us, but what he mentioned in terms of the limitation so that UN agencies are facing, especially UNHCR, we know for a fact that they're trying to do their best, but again, even their offices in Damascus, they don't have that much freedom of movement to begin with. I don't know if it's the lack of will due to, again, like we don't know. I don't like to have like a conspiracy theory in a sense that they don't want to do this because it will shed more light, maybe, but I think the main challenge is access. I think while we, again, even from a humanitarian response perspective, we do have third-party monitoring and like adequate meal procedures when it comes to North, West, and Northeast in comparison to GOS areas. I think what is mainly stopping from having access to those mechanisms is the regime itself. They are not in a position to allow anyone to actually take a look or like keep tracking those returnees. Again, that's my personal opinion, but that's the way I see it. If I allow myself just to say, I'm not sure if the presence of information really affects public opinion, because, you know, there's no lack of information about the situation of
the situation of Syrian refugees in Lebanon. I know that the American University of Beirut, they have the center, they collected a lot of information, how it did not impact the economy, how they bring a lot to the economy, and still it doesn't really impact that much. So, but anyway, I'm not the speaker here, but I just wanted to make also this comment. So ما بعرف أيمن إذا بدك تعلق على موضوع يعني موضوع تجميع المعلومات، data collection, data gathering عندك. بس أنا بوافقك تماما إنه ما هو نقص معلومات، هو تواطؤ على عدم التعامل مع الداتا ومع المعلومات، لأنه كل طرف عنده غايات. يعني الدول الطاردة للاجئين بس بدها تتخلص منهم بأي شكل، فهي ميالة دائما للإحصائيات السلبية ولتحميل اللاجئين أعباء فشلهم الاقتصادي أو السياسي أو أي مشاكل اجتماعية أو سياسية. الحكومة السورية عم تضغط لاستجلاب اللاجئين لعودتهم تحت أي ظروف للبدء بإعادة الإعمار والخروج من أزمتها الاقتصادية أيضا. فهو تعامل غير نزيه مع الداتا برأيي، وليس نقص في المعلومات. أوكي. هلا ما في شك يمكن في نقص بالمعلومات بما يتعلق بالعائدين، لانه ما في كفايه وصول. يكون في معلومات لكنها مخفله، يعني اكيد الحكومه السوريه عندها سجلات لكنها ما بتشاركها مع أكيد. نعم. أيمن، السؤال الثاني لك بالإنجليزي، رح أقرأ لأنه مكتوب بالإنجليزي. According to Turkish authorities, the Syrians are not refugees, and unfortunately UNHCR did not give any public definition on what is the legal status of Syrian beyond the temporary protection. The question is how we can make a case on the legal obligation of Turkey for the protection of Syrians and not forcibly send them back, and how we can build on that. هي مثل ما قلنا، هو مبدأ عدم الإعادة القسرية هو مبدأ عرفي، لا ما في داعي لأن يكون هناك تعريف للسوريين بأنهم لاجئين لحتى تكون الحكومة التركية ملزمة بحمايتهم، لحتى الحكومة التركية تكون ملزمة بحمايتهم. الإجراء القانوني اللي تم أخيرا وأصدرت المحكمة الأوروبية حكم ببطلان إعادة لاجئ سوري إلى سوريا من تقريبا من شهر صدر الموضوع، لكن ضمن شروط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي بده يكون مر بكل سبل التقاضي بتركيا وأوصل لحكم مبرم على أساسه بيطلع للقضاء الأوروبي ويتم الحكم. لكن أيضا عندنا مشاكل التنفيذ، يعني حتى لو تم الحكم ليس هناك إلزام للتنفيذ. مثل ما قلت الحل هو يعني القضية قانونية بحتة، لكن الحل هو بده إرادة سياسية. بالضبط. كنان, are persons returning to government areas at risk of persecution due to an anti-governmental political opinion that is imputed to them? Could this mean that they should receive protection under the 1951 Refugee Convention and states parties to it? Well, the last bit of the question is more suited for Ayman to respond to, but the first, like the answer for the first bit in short is yes. And from experience, it's not only that, but even those who are actually conducting humanitarian work in areas other than GOS, and sometimes even within GOS areas. We have a lot of colleagues from SARC, the Syrian Arab Red Crescent, who were detained for their work inside Syria under like a registered NGO. I don't know if Ayman, you would like to also shed some light on the 1951 Refugee Convention. Again, sorry, Sahar, if I'm taking your role. No, not at all. Sorry, نحن لازم نحكي شوي أبطأ كرمال المترجمين عم ننسى هذا الموضوع، بس حابة أذكركم أنا أول وحدة يعني بس عفوا. كان البارت الثاني من السؤال أيمن، هل هن لازم يحصلوا على نوع حماية؟ يعني هن عم بيصير في اضطهاد ضدهم بسبب آرائهم السياسية لأنه هن كانوا معارضين للنظام، فهل حسب المعاهدة جنيف وقت 1951 هن بحق لهم حماية؟ يعني هل إذا فهمت السؤال صحيح، المدافعين عن حقوق الإنسان داخل سوريا هل يستحقوا حماية بموجب اتفاقية اللاجئين؟
صح. لا طبعا يعني غير ممكن، لانه الشرط الاساسي لاتفاقيه اللاجئين انه نكون في دوله في خارج، يجب ان نعبر الحدود لنفوت ضمن هذا الاطار القانوني. لا يمكن الادعاء بصفه لاجئ او باي حمايه قانونيه موفره للاجئ لشخص سوري مقيم في سوريا. الشرط الموضوعي لاتفاقيه اللاجئين هو عبور الحدود. يمكن السؤال له علاقه بالدول اللي مثلا هن بيلجأوا لها، تمام، لانه عم تقول state and state parties to it. so ممكن خليني ارجع اقرا السؤال. are persons returning to government areas، هن مجرد ما رجعوا على سوريا بعتقد صارت البروتكشن يعني مستحيله. يعني غير قانوني، ما عادوا ضمن هي ما عادوا ضمن الكونفنشن نفسها تماما. بتحميهم بقى بهالحاله معاهدات اخرى يعني العلاقه بقيه قانونيا ما عادوا ضمن، بينزلوا ضمن اطار معاهده اللاجئين. اللاجئ لازم يكون قطع الحدود خارج حدود موطنه. اوكي. اذا طلع ورجع ببطل خلص، يعني بيفقد صفه اللاجئ. نعم. اوكي ان شاء الله نكون جاوبنا على السؤال، يعني فهمنا. يمان، بعتذر اذا قلت الاسم غلط بالسابق، سوري على هيدا. ما مدى خطوره قرار بريطانيا على باقي الدول الاوروبيه المضيفه؟ ما بعرف مين بحب يجاوب، يمكن نبلش ايمن. خطير جدا. اولا بيعمل ضغط على فرنسا، يعني كونه يعني هو اللي بيعبروا المانش من فرنسا لبريطانيا، لما بتاكدوا انه حيتم تحويلهم لرواندا حيضلوا بفرنسا، بيرفع العدد اللاجئين وبيؤدي الى تصاعد خطاب المعادي للاجئين، وممكن نوصل لسياسات شبيهة. ايضا بيعمل سابقة قضائية، يعني وإن كان الاتحاد الأوروبي عام 2020 سمح بتوطين اللاجئين، بنقل اللاجئين إلى بلد ثالث، لكنه حط شروط أنه يجب أن يكون البلد آمن وأن تتوافر فيه جميع الشروط اللي بتأمنها الاتفاقية 51 للاجئين لاستقبال اللاجئين، وهذا الشيء غير موجود بروندا. إذا تم التواطؤ ومش الاتفاق كما هو، بيعمل خطورة من إنه الدول الأوروبية كلها يعني تعمل اتفاقيات قريبة من الاتفاقية البريطانية الرواندية، وبالتالي هي بتكون وسعت النطاق الجغرافي تبع أزمة اللاجئين، يعني نقلته من أوروبا لأفريقيا، لكن ما حلت الأزمة أبدا. أيضا في مشكلة إنه بيعرض اللاجئين لخطورة مضاعفة. تم اتفاق شبيه بهذا الاتفاق بين رواندا وإسرائيل من أكثر من 8 سنوات يمكن. كل اللي تم ترحيله اللي هن 4000 لاجئ أفريقي من إسرائيل إلى رواندا عادوا الكرة وذهبوا عبر البحر إلى أوروبا. فأنا شجعت هون الاتجار بالبشر، وشجعت عجلة الاقتصاد غير المشروع لنقل الأبرياء واللاجئين واستغلال معاناتهم. خليني استوضح منك أيمن، قانونياً بحق لدولة أنها تنقل لاجئين لبلد ثالث؟ لا، يعني هيدا قانونياً لا يعتبر منافي للقانون. لبلد آمن، لبلد تتوافر فيه جميع الشروط، وهذا ممكن. نعم، يعني رغم إرادة اللاجئ. نعم، لأنه إذا كنا نحن هو القانون الدولي يعني يمنعنا من إعادة اللاجئ خشية تعرضه للاضطهاد. إذا كان البلد الثالث بيأمن له الأمان السياسي والجسدي والاقتصادي وكل الشروط المطلوبة للاجئ، فهو لا مانع من نقله للأسف. بعتقد محمد جاوبنا، لأنه محمد عم يسأل شو هي الشروط. يعني الشروط هي إنه يكون البلد الثالث وآمن. نعم. يعني آمن، بس نقول آمن مش بس أمنياً، ولكن بإطار الكبير طبعاً، في فرصة للحياة. رواندا غير آمنة مثلاً على الإطلاق ضمن هذه الشروط. يعني إذا مثلاً الوضع الإنساني مثلاً هذا الشخص ما قادر يلاقي شغل مثلاً، هل هي ضمن الشروط؟ لانه البلد الثالث اللي يتم نقل اللاجئين اليه يجب ان يتعهد بتامين حياه اللاجئين هدول واعطائهم حياه كريمه وفرصه، حتى يجب ان تكون حقوقهم مثل الحق في حريه التعبير والمشاركه وانشاء الجمعيات يجب ان تكون كلها محفوظه. في حال غابت هي يعني هو قبل القدرة الاقتصادية، في حال غابت واحدة منهم فهو نحن دخلنا هون بإعادة قسرية متسلسلة. أيضا هي كتير مهمة، حين نقلهم للبلد الثالث لازم يكون عندنا ضمان إنه ما يتم نقلهم لبلدهم الأصلي.
اوكي. يعني ولا بنكون نحن بإعادة قسرية متسلسلة. نعم. عم يسأل محمد، وبعتقد مهم نفسر شو التبرير القانوني لهذا الشيء، يعني بأي إطار قانوني ممكن أنت تنقل شخص لاجئ لبلد ثالث؟ بالاتحاد الأوروبي، المذكرة الاتحاد الأوروبي الخاصة باللاجئين اللي كانت بالعام 2020 سمحت لأي دولة من دول الاتحاد بنقله لبلد ثالث خارج حدود الاتحاد الأوروبي. والمهم يعني هو الحفاظ على أمن اللاجئ، يعني هو الأساس. إذا كان مصان ف يعني هو عمل سيادة بالنهاية، الدولة فيها تنقل اللاجئين وحتى لو كان ضد إرادتهم للأسف. بعتقد ما بقى عنا أسئلة وتقريبا وصلنا لنهاية الجلسة. كنان عندك تعليق على آخر نقطة؟ في سؤال بعد، بس قبل كنان كان عندك تعليق على موضوع البلد الثالث؟ No, it's mainly related to the policies that host countries are taking. And I'm speaking slowly just for the sake of the translator, because we definitely bothered him a lot today. Again, there is the concept of do no harm. For example, like I will just be mentioning two examples. The first is when a country states like a monthly support depending on the number of children. We are like, those host countries are encouraging people to have more children. We cannot claim that refugees are like breeding a lot while we have those policies in place. Another example is, for example, in Turkey, where a family of a minimum of 5 persons, to the best of my knowledge, is entitled to humanitarian, like financial aid, as long as no one in the family is working. And again, this aid is not sufficient. It's barely sufficient to pay the rent. Again, not all the time. So this is encouraging people to like work illegally so they can survive. The same is applicable with, restricting movement for Syrians inside Turkey. While we know for a fact that working opportunities are in certain cities, and again, people have to choose between either starving to death or depending on humanitarian aid. So we are actually pushing them to be dependent or like break the law and try to work in another city. And what's really frustrating is when we end up blaming refugees for having for having those coping mechanisms. So this is something I think we should pay attention to. Thanks. اوكي، عنا بعد تقريبا 3 أسئلة وعنا 3 دقائق. ما بعرف إذا فينا نتخطى، نقول 5 دقائق بس. ححاول أنا كمان أحكي على مهلي، حسيت إني كنت عم بحكي بسرعة شوي اليوم، بعتذر من المترجمين. كمان الكبير الميلودي، ما هي الآليات الممكنة اللجوء إليها كمجتمع مدني للضغط على مختلف الدول والحكومات لاحترام الاتفاقيات الأممية في مجال حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان عامة؟ يعني هل هناك من توصيات من هذا اللقاء؟ مين بيحب يجاوب على السؤال؟ بعتقد أيمن أنت حكيت ببعض السياسات، بس إذا فينا هيك نعمل ملخص سريع كنان أو أيمن. يعني هذا هو دور المجتمع المدني، لكن هل السؤال إنه هل هناك آليات مجدية يعني محسومة النتائج؟ ما بعرف. لكن المجتمع المدني دوره التوعية، دوره الضغط على الحكومات، دوره مراقبة سلوك الحكومات، دوره دائما الالتزام بالشرع، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واعتباره يعني المنهج الأساسي اللي على أساسه مقيم إنه الدول أو خالفت أو لا. قديش الدول تسمع للمجتمع المدني، شو طبيعة الدولة، هذا يعني بيفرق حسب طبيعة الدول والأنظمة السياسية اللي فيها. على كل، لا يجوز للمجتمع المدني أن يستقيل أو أن يتوقف عن دعم اللاجئين ودعم حقوق الإنسان والتوعية والمناصرة والمطالبة وكل أشكال الدعم، وأكيد بتفضي لنتائج يعني بالمدى الطويل. Sahar, you are on mute, I'm afraid. ما عم بقدر أعمل unmute. أوكي، مش الحال، سوري، عمل فريزنج كمبيوتر تبعي.
عنا سؤالين كنان، معلي خليني ضلني مع أيمن لأنه الأسئلة كلها ليجل عم تكون، حتى لو بآخر شي بعطيك كلمة سريعة لإلك. أيمن, what's the legal option to stop the implementation of the UK agreement with Rwanda? للأسف مثل ما قلت هو هذا من أعمال السيادة. كان الخيار هو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللي أوقفت فعليا أول ترحيل، لكن الآن يناقش ببريطانيا قانون لإلغاء ولاية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإيجاد قانون حقوق إنسان جديد ببريطانيا بيعطي الولاية لوزارة العدل. يعني حتى هذا السبيل القانوني للأسف خسرناه. السبيل الوحيد هو القضاء الوطني بالمملكة المتحدة واللجوء لدعاوى قضائية بعدم دستورية هذا القرار وبس فقط. يعني قانونا غير الضغط السياسي أو المجتمعي ما في. أوكي، إلا إذا كنان عندك تعليق أو بتعرف أكثر. لا أوكي. السؤال الأخير، ما بقى رح ناخد أسئلة. ملفات اللجوء بتركيا ليست في يد المفوضية UNHCR. ما هو دور المفوضية؟ أرجو التوضيح. ما بعرف إذا أيمن أو كنان. جدا مهم هذا السؤال فعلا. هذا يعني برأيي الشخصي هو استقالة أو يعني قبول المفوضية بوضع ملف اللاجئين كاملا، يعني بإدارة الهجرة التركية، وعدم وجود حتى اطلاع أو أي شكل من أشكال الرقابة على التعامل مع اللاجئين أو مراقبة العودة إلى سوريا، هل كانت طوعية أو غير طوعية، اللي هي بأساس عمل المفوضية. وإن كان يشترط عمل المفوضية يعني اتفاق مع الحكومة التركية أو موافقتها، لكن عم نشهد نحن استقالة تامة للمفوضية من واقع اللاجئين السوريين بتركيا وتسليمه بالكامل للحكومة التركية أي للسلطة التنفيذية، وبالتالي نحن ما بنضمن تجاوزات ولا عندنا قدرة للاطلاع على المعلومات. وبتوقع هذا أحد النقائص التعامل مع اللاجئين السوريين. هذا بس بينطبق على موضوع اللاجئين السوريين بتركيا، يعني المفوضية بتتعامل مع كل باقي اللاجئين؟ لا، هي هدول اللاجئين اللي ما هن داخلين، يعني تركيا عامله تحفظ على اتفاقية 51 للاجئين، بحيث هي حددت اللاجئ لازم يكون من أوروبا فقط لحتى يأخذ صفة اللاجئ. كل اللاجئين الآخرين يفترض أن المفوضية ما بتتعامل معهم، كلهم بإدارة الهجرة. أوكي. كنان، بتحب تعلق ولا ما بنعلق على الموضوع؟ لا. أوكي طيب، كلمة أخيرة كنان أو أيمن، نحن لازم نختم بس. Again, for me, it's like especially when it comes to the question how to push hosting countries or like stakeholders. I'm afraid at the end of the day, again, maybe if you asked me this very question a couple of years ago, I would have been kind of sticking to all the policies that I have read and learned. But at the end of the day, it is a political decision. We cannot. I agree with Ayman that the civil society does have a huge role in pushing stakeholders, but it's not that we do have the final word in it. I think that's just the nature of things. I'm not trying to be pessimistic here, but maybe in order for us to think better, we have to be pragmatic. So at least when we are discussing the options for refugees with hosting governments, maybe we have to also see it from, like, again, from their perspective. We definitely know that they have also other obligations that they have to meet. So I don't know if this is helpful or not, but maybe it just helps framing our speech in a manner that will be in the best interest of both refugees and the hosting communities. أيمن، بدي أشكرك شكرا جزيلا سهر وكنان ورالف على كل هالثراء بالمعلومات. حل مشكلة اللاجئين السوري ما بيتم إلا بحل النزاع السوري وحل المسببات الأساسية اللي هرب من الاضطهاد بسوريا. الحل النهائي ب 22/54 مجلس الأمن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والبدء بمصالحة وطنية وبرامج عدالة انتقالية كفيلة حل مشكلة اللاجئين ولعودتهم جميعا لديارهم.
شكرا كثير أيمن وكنان ورالف، رغم أنه اضطر يفل. شكرا للهوست، يعني ما رح أرجع أذكرهم كلهم، وشكرا لكل المشاركين. يلا سلامات، وللانتربريترز نعتذر. Thank you very much, Sahar, for moderating this session. Bye bye.